சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் 164வது பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் என் ரவி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை தற்போது பார்க்கலாம். Our Prime Minister in the recently held meeting of the Chief Justices and the Chief Ministers, he stressed on the need of using the state language in the high courts, because those who go and seek justice, they must know the language of justice. தமிழ் இன்னும் சென்றடையாத இடத்திற்கெல்லாம் அந்த மொழியை தமிழை கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அண்மையில் நீதிபதிகளின் மாநாட்டில் தமிழ் எல்லா மொழிகளும் வட்டார மொழிகளும் நீதிமன்றங்களில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். Also to follow this suit and give the degree to the law graduates in Tamil language. Friends, while we are all very proud of our rich heritage of Tamil, I think it is also a time to take the flag of Tamil to areas outside Tamil Nadu. தமிழின் பெருமைகளை பற்றியெல்லாம் பேசுகின்ற இந்த நேரத்திலே இந்த மொழியின் பெருமைகளை தமிழகத்திற்கு வெளியே கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. Tamil Nadu is good. It must spread wide and deep. But Tamil, by virtue of being the most ancient language and rich language, it must spread out to other parts of the country. தமிழகம் முழுவதிலும் தமிழ் பெருமையோடு விளங்குகிறது, அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதே சமயம் தமிழகத்திற்கு வெளியிலும் இது பரவ வேண்டும். The higher education, the Ministry of Education, Government of India, at the instance of Prime Minister, is also persuading the states, other states, to include Tamil as one of the 3 languages and give option to the students, non-Tamil students, to learn this language. மத்திய அரசின் உயர்கல்வித்துறையும் பிரதமரும் I would urge நாடு முழுவதும் the Honorable Chief Minister பயிற்றுவிக்கப்படும் 3 மொழிகளில் ஒரு மொழியாக தமிழை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். Chairs for Tamil in universities outside Tamil Nadu. The benefit of richness of Tamil must be reaped and enjoyed by the whole country. தமிழகத்தின் அருமை பெருமைகள் நாட்டின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்றடைய வேண்டும். We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. சுதந்திரத்தின் அமிர்த விழாவை நாம் இப்போது கொண்டாடி வருகிறோம். And in this celebration we are commemorating our forgotten heroes of independence. We are documenting இந்த விழாவிலே சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றியெல்லாம் நாம் பேசி வருகிறோம். அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை நாம் ஆவணப்படுத்தி வருகிறோம். Enormous sacrifices. It is their heroic deeds and enormous sacrifices which are inspiration to us. இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகம், அவர்களுடைய போராட்டங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடியது. The country has set for itself in the next quarter century of what is called Amrit Kal, that is golden period, when the country has to lead the world, has to be in a position to be leading the world. And in this endeavor, Tamil Nadu, which has been a progressive state, has a very great role to play. In many areas, Tamil Nadu has way ahead many other states. இந்த வகையில் ஒரு முன்னேறி வரும் மாநிலமான தமிழ்நாடு, in field of industrialization, in field of health, this state has done commendable achievements. பல துறைகளில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது, பல துறைகளில் பெரும் பெயரை பெற்றிருக்கிறது. Friends, in this 75 years of
our independence, we are also trying to rediscover the forgotten glorious past of ours. This country, இந்த 75 ஆண்டு காலத்தில் நம்முடைய மிகச் சிறப்பான அந்த கடந்த காலத்தையும் நாம் மீட்டு கொண்டு வர நினைக்கிறோம். heritage in the field, but in all other fields as well, all other fields of human endeavor. In industry, we were way ahead the rest of the world. When the British began colonization of this country, that was in the decade of 1750, at that time, the industrial production of India and China together accounted for 73% of the global industrial production. And India ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாட்டை அடிமைப்படுத்துவதற்கு முன்னால், அதாவது 1750களில் இந்தியாவும் சீனாவும் மிகப்பெரிய தொழில் வளர்ச்சி நாடுகளாக இருந்தன. This long period of colonization has destroyed our economy, our industry, our agriculture. பிரிட்டிஷ் அரசின் காலனியாக நாம் இருந்த காரணத்தினால் நம்முடைய தொழில்துறை நசுக்கப்பட்டு விட்டது. Other day, some weeks back, we all felt proud when the Honorable Chief Minister announced in the Assembly discovery, archaeological finding that in Tamil Nadu people knew the use of iron almost more than 4,000 years before. It is a fact. Our people knew the use of iron thousands of years before the others did. And the iron produced from this area was much better in quality than iron produced elsewhere. In 1840, the leading European company, a steel, iron and steel company, was Sheffield. It was a British company. And they sent 1,000 metric tons of iron to Madras port. They were looking for market, and India was a potential market. And they couldn't sell that iron. And when the question was asked, why is it so? The then governor of Madras presidency gave a reply worth reading. He said, nobody will buy Sheffield iron in Madras presidency because iron was manufactured as a cottage industry. Ramnapeta, which currently falls in Andhra Pradesh, had the largest smelting and foundries for iron. And not only that, iron was produced at such an extensive scale, but the quality of iron here was better than the quality of iron produced by the Sheffield. So what they did, they sent their team, they learned this, how it is, the formula, technology of it for a couple of years, and after that they killed the iron industry here to ensure that they have the market in India. They did in every field. Friends, we were way ahead in technology. Shipbuilding, our Cholas were known for their sea prowess. They have left the mark which is seen and felt even today. கப்பல் கட்டும் துறையிலும் தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்கியது. And when the East India Company, which was formed in the year 1600, they came here to Madras. One of the first technologies that they took from here was that relating to shipbuilding. 1600 தோற்றுவிக்கப்பட்ட கிழக்கிந்திய கம்பெனி சென்னைக்கு வந்தபோது அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட முதல் விஷயம் கப்பல் கட்டும் தொழில்நுட்பம் தான். The waterproofing of the bottom of the ship.
They had a problem bringing the ships for over long distance. They had to stop in between for repairs. So from here they got the technology. From this Madras presidency, they got the technology and material for waterproofing the ship, bottom of the ship. And then they killed the industry. கப்பலின் அடிப்பகுதியிலிருந்து நீர் உள்ளே புகுந்து கப்பல் Agriculture. கவிழ்வதை தடுக்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் இங்கிருந்து தான் கற்றார்கள். அந்த தொழில்நுட்பமும் அதற்கு தேவையான பொருட்களும் தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே அவர்களுக்கு கிடைத்தது. Agriculture of Madras presidency, the data shows in their report, governor's report shows our average production of rice was 6 metric ton per hectare. I have been told by the experts and the authorities here. அந்த காலத்திலேயே production here is 4 to 6 தமிழ்நாட்டின் வேளாண் உற்பத்தி 6 மெட்ரிக் டன் அளவிற்கு இருந்ததாக கவர்னரின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. அந்த கால கவர்னரின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. But then heavy taxation, control over this land, taking over the land and putting heavy taxation, it killed it. And the story of the killing was conveyed by, in 1804, the then Governor of Madras Presidency, William Bentinck, he wrote a letter to the company headquarters, East India Company headquarters. There he narrates, he wanted some relief. There he says, in the old English, we rode this country so harshly. We rode this country so harshly through our excessive taxation that people who were once prosperous have been reduced to lamentable state of poverty. Lamentable state of poverty. 1804 அப்போதைய கவர்னர் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அந்த கடிதத்திலே பெரும் பணக்காரர்களாக இந்த மக்களை நாம் நம்முடைய அரசாட்சியின் காரணமாக ஏழைகளை ஆக்கிவிட்டோம் என்று எழுதினார். When he came, 35% of land in Madras Presidency was not yet within the taxation control of the state. 35% of land was community land, and the community land was for the community assets, schools, Vaidishala, Chaitram for the pilgrims, temples. All these institutions were managed through the community land. 35% நிலங்கள் மருத்துவமனைகள், கோயில்கள் இவர்களின் மூலம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தன. Ironically, we have that man's majestic equestrian statue right on our Annasalaya, imperial on the horseback. This was the man who perpetrated perhaps one of the worst tragedies on this place, people of this place. Our education system, there are reports of the then governor. Of course, the report is from all over the country, all the three governors, Madras, Bengal and Bombay, about the indigenous education system. It's worth reading the report. The governor got the report from all the collectors. The smallest district had more than 500 schools. And what were taught there? The subjects taught was literature, mathematics, astronomy, medicine, advanced subjects. அந்த காலத்தில் கல்வித்துறையிலும் தமிழகம் சிறந்து விளங்கியது. ஒரு சிறிய மாவட்டத்தில் கூட ஏராளமான பள்ளிகள் இருந்தன. அந்த பள்ளிகளில் என்னதான் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று பார்த்தால் கணிதம், இலக்கியம், வானவியல், மருத்துவம் ஆகியவை. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் 164வது பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் RN ரவி உரையாற்றிய காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.